कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नज़र को खबर ना हो मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਹੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰੰਗੀਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਐਵਰੇਜ 7 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਿਰਫ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮੁਹੂਰਤ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੀਆਂ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਲਾਕਾਰ ਬਜਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਕਮਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ राजेश क्या हाल चाल है ग्लोब ट्रॉटिंग हाँ कभी यहाँ कभी वहाँ कभी मुंबई पहुंच जाते हो आप कभी यहाँ हाजिर हो जाते हो क्या बॉलीवुड नो हैव टू बी देयर ऑफ कोर्स हमारे लिए ताज़ा खबरें लेके आते हो या सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन बॉम्बे फैशन शोज अच्छा not the movie Fashion, but I don't know how that's doing in the box office. But fashion shows have taken a trend where Bollywood stars, whether they are A-list or B-list, everybody is walking the ramp. अच्छा. If you're in Bombay, you have to walk the ramp. क्या बात है. Otherwise, there's no fashion show. Yeah, no, it's pretty interesting कि हर designer के अपने favorite stars हैं. हाँ. And it's just taken off. पिछले मेरे ख्याल 2-3 सालों से. हाँ, the trend Lakme is Fashion Week and this Fashion Dubai Week. Fashion Week, Delhi Lakme Fashion Week. They've just been, associated with the designers, so they have to, like kind of oblige or whatever, and they, the media goes crazy with fashion shows. So anybody who walks the ramp is like news. Wow. Today she walked, today he walked. Every star has walked. और आप बता रहे थे कि मीडिया की काफी अनबन हो गई थी आपस में काफी गुत्थम-गुत्ती हो गए थे. हाँ, because they want to cover the best. There's a lot of problems happening for fashion shows. It's going to take a lot of time when it reaches international level. Yeah. But for now, Bollywood is ruling the ramp also. My favorite star is in the news. Amir Khan ji. Yes, Amir Khan. He's in the USA now. Tare Zameen Par, as we know, is getting nominated for the Oscar for the foreign language entry. So he himself has gone there to, knowing him, he want to even, lobby and, promote it the way he would see it. Of course. So he's gone there for that. और अभी उन्होंने अपनी नई फिल्म का प्रोमो रिलीज किया गजनी और गजनी के मेरे ख्याल स्टिल्स देख के लोग हक्के बक्के रह गए that when did this happen, when did he work out, when did he gain all the muscles, his haircut, and his haircut of course, his haircut and his लेकिन physique. गजनी ने और भी काफी धमाल मचाई हुई है उसकी क्या वजह है वो भी बता दीजिए. गजनी में the movie, the Tamil movie, they have taken from a Tamil movie. Achha. And if people who have seen the movie or seen the promos, they see that there's a tattoo of a number on his arm. So when you make movies, you don't think at that time किसी का number लिख दिया बस लिख दिया. अच्छा. तो assistant ने number लिख दिया था, but apparently that number is of some working lady who stays in a place called Bandup in Bombay. So the minute the promos were out, she's been getting calls कि आमिर खान है. Oh no, So she put her phone off, and apparently जो सुनने में आया है, the producer offered her to give her a new number and a new phone. Oh my goodness. Which even Amir said that because the promo had been so good that he got more than 900 SMSs because of the promo itself. Wow. And the man launched the promo. He didn't just release it. Achha. There was a promo preview. Wow. And let's see how it fares in the box office. 25 दिसंबर को आ रही है पिक्चर. क्या बात है. And I'm pretty surprised कि promo already release हो चुकी है क्योंकि फिल्म के आने में अभी काफी टाइम बाकी है. But वही है ना, आजकल the promos go on for a longer time now. That's People true. need to have that. Yeah, my favorite singers, all-time singer actually, Kishore Da. हाँ जी. और सुनने में आया कि Amir is going to be playing Kishore Kumar. He's also Amir Khan's favorite singer and favorite actor. Oh, good to know. Nagesh Kunur ने लिखा है एक script like which is on an autobiographical level on Kishore Da. अच्छा. And they want Amir to be in the movie. It's going to be called Bemisal. But knowing Amir and the way he looks into the scripts, when it is really out in news, we would know. For Definitely. now, they just talks about it. That would be really neat. इसके अलावा actresses की तरफ चलते हैं. हाँ जी. एक actress जो काफी न्यूज़ में है आजकल, complete transformation. From her bubbly roles to completely very Indian and Punjab दी कुड़ी. Heroes में भी पंजाब दी कुड़ी प्रीति ज़ंटा and Heaven on Earth दीपा मेहता की फिल्म में भी पंजाबी कुड़ी का किरदार निभाया. She got an award recently. हाँ तो बहुत acknowledgement मिल रही है उनके इस रोल को. Because of her role being very very strong. Deepa Mehta की picture है, her direction, if you look at Fire, how Shabana Azmi was in the movie, and she said that what Shabana did for Fire is what she has done for her movie.
and that's how she's got the award for the Chicago Film International Festival. क्या बात है. So I it's haven't good for seen Priti. Heaven on Earth and you know जब भी दीपा मेहता की फिल्म्स आती हैं usually जो फीमेल एक्टर्स हैं उनको बहुत एक्नॉलेजमेंट मिलती है. A lot of female fans also watch. Of course. It's a I'm very looking forward to woman-oriented it. movie. Well, there's nothing wrong with that, Rajesh. You better I not say agree. anything. इसके अलावा एक और एक्ट्रेस जो बेहतरीन उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी मिला था एंड दैट वाज विद नेमसेक तब्बू. उनकी बात करें, काफी देर से गायब हैं, कुछ कर नहीं रही हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं. Where is she Fashion been? shows में दिख रही हैं, लेकिन I अच्छा. did see her watching did the you? fashion Okay. shows, yeah. But she's very, very happy and excited to come back with her Chini Cum team, Amitabh Bachchan, Oh wow. and they're making a movie on the legend of Ashoka. अच्छा. And this is a whole historical movie, which will be a lot of research and whole drama. But obviously, she being 38 and Amitabh being 66 years old, the chemistry still somehow, which was the Chini Cum we saw. This movie, when she heard actually the role was offered to Jaya Bachchan earlier. अच्छा. But What then- a contrast from yeah. Jaya Bachchan to Tabu. Yeah, but then she agreed to do it, and she's all excited to work अच्छा. for that movie. So ये शाहरुख खान अमिताभ बच्चन का जो चलता रहता है, अनबन चलती रहती है, उसमें I hope this doesn't add all to the fire. Not at all. No? Not at all. You're so diplomatic. I love it. Anyway, we are waiting for more scoop. उससे पहले एक break ले लेते हैं and then we'll definitely cover some more stuff. जी. बॉलीवुड बारे गपशप दा सिलसिला इसी तरह जारी रखांगे इस छोटी जी ब्रेक तो बाद किते जायो ना. इस प्रोग्राम ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. My advice? Check out all the specials in our flyer. L'Oreal Excellence Hair Color 899 Olay Total Effects ਜਾਂ Regenerist Skin Care 1899 Sensodyne Toothpaste 399 Dial Body Wash 349 Sheer Blonde Brilliant Brunette Frizz Ease Hair Care ਜਾਂ Luxurious Volume 699 Better advice and a better price at Fernand Cooks. Nice reno. How'd you afford it? Oh, I got a home equity loan from Craig at my credit union. Shoes off, ladies. Sorry. Dude, you're so that guy. What? Do I have a mortgage? And investments? Yeah, but my credit union guy. He Oh, said the whole thing. your credit union guy turned you into that guy. Craig. He said my RRSPs and insurance and RESPs. Dude, you're so that guy. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ. ਇਹ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਾਕਤ. ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਚਾਈਨਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੋ. ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ. ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਡਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ. ਚਾਈਨਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਵੈਸਕੈਨਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਭਰੋਸਾ, ਸੂਝ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1980 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਵੈਸਕੈਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ। ਵੈਸਕੈਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ। Namaste. Sat Sri Akal. Thanks for making British Columbia the best place on earth. Diwali Mubarak. Why is Drew Carey so likable? I love you. Maybe it's because he's giving away incredible prizes on The Price is Right. I'm the luckiest guy in the world. Catch Drew Carey on The Price is Right. Weekdays at 10 on Omni. Cable 8. सुनील शेट्टी ਤੇ एकता कपूर ਦੀ ਕੋ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ EMI ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਬਦਲ ਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ एकता ਕਪੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ EMI ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਗੋਲਮਾਲ ਰਿਟਰਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਕਰੇ
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਸਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ सिलसिला जारी रखते हैं राजेश के नाल। EMI, पहले तो ये बताओ कि EMI है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे जब इसकी प्रोमोज नजर आई थी। एवरीबडी वाज लाइक कि क्या ये फिल्म का नाम क्या हुआ? That is called easy monthly installments. For people who do not, are familiar with the credit kind of system which follows in India. The movie actually is based on credit card वसूली करते हैं, लेकिन अगर लिया है तो चुकाना पड़ेगा. If you have taken the money, you have to pay back. अच्छा. So that's how संजय दत्त का character है उसके अंदर, सत्तार भाई, who recovers money. Oh, Vasuli. So, Vasuli. So that is a kind of a thin line in the movie. It's got Arjun Rampal, which after Rock On is like, rocking on the box office he now. Is, for sure. Yeah, he is. Yeah. And Ashish Chaudhary is their actor, and Neha Oberoi and Malika Arora hai. The Chori Chori promos also, the song is very good. Urmila Matondkar is in the she's film also, as after well. a long time, we'll be seeing her back. Chalo, theek hai. Why don't we have a look at EMI and see what it's all about? Oh, definitely. All right. Let's check it out. उलझे रहे सवालों में यूं कितनी बातें हैं जो कह ना पाए तुमको, हम तो ना थे इस तरह। वैसे राजेश एक बात तो है, दिवाली पे इतने प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स अपनी फिल्म को रिलीज करने का इंतजार करते हैं, एंड एवरीबडी, ऑल द फिल्म लवर्स लुक फॉरवर्ड टू दिवाली टाइम, क्योंकि कितनी फिल्में रिलीज होती हैं। लेकिन रोड साइड रोमियो अभी रिलीज हुई थी, वेरी डिफरेंट, लेकिन डिडंट डू दैट वेल apparently. I guess animation and दिवाली में मूड नहीं था आदमी लोग का animation. Luckily EMI has got postponed, so they might get the effect of people going and watching it. So वैसे एक बात नोटिस की है, यशराज की फिल्मों की लोग बड़ी बेसब्री से वेट करते थे, लेकिन अभी recent times में उनको they haven't had much luck when it comes to films. No, they haven't actually. Somehow deep down, what happens? They become like a factory, and somehow the quality doesn't come out in that sense. But there are a couple of story movies lined up now which are going to create very good history again. अच्छा, बचना है हसीनो was did well. उसके अलावा आजकल शाहरुख खान की एक फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही है. Of course, how can we not mention शाहरुख खान? क्योंकि आदित्य चोपड़ा, शाहरुख खान coming together once again. Of course, people are hoping for history. दिलवाले दुल्हनिया मोहब्बतें फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी. चलो उसके बारे में बताओ हमें, क्या हो रहा है? Rab Ne Bana Di is Shah Rukh Khan has given his best in the movie apparently. Acha. And there's a new girl they're launching, Anushka Sharma. So it's again Shah Rukh with a new girl. That's always a curiosity factor, like how will the chemistry work and everything. Right. The songs obviously are chosen and done very well. Recently they shot the song where there were 4 or 5 actresses. Not to name them yet, but they shot with Shah Rukh as a surprise जो होता है Bollywood में, as a guest appearances. अच्छा. वो है, and the movie is filled up. It's going to come on December 12th. The audio is coming on 7th November. Okay. So knowing Yashraj's music, of course, November to December they'll promote the movies and the songs everywhere. Right. So let's watch And it. I've heard, Shah Rukh Khan और सलमान खान का तो टिफ हो गया था, लेकिन सुनने में आया सलमान की girlfriend is actually going to be working with Shah Rukh Khan. How true is that? They were in Dubai just 2-3 days back. Shah Rukh did the tour, the Temptation Reloaded, where Katrina and Kareena and Shah Rukh performed. सुनने में आया कि now even Yash Chopra after Veer Zara is trying to direct a movie, which obviously will take Shah Rukh Khan, because Shah Rukh Khan is a Yashraj, घर का बच्चा.
So he's going to be in the movie, but Katrina may be with him in the movie. Talks on, but apparently what is heard that Yash Chopra का script तैयार नहीं है अभी तक. Only after the script is done, he would decide on the cast and everything. But for sure now the Shah Rukh Khan and Yash Chopra definitely in the movie. अभी हाल ही में सुनने में आया कि एक कनेडियन बॉय ने काफी बॉम्बे में धमाल मचाई है. आप तो बॉम्बे में थे, हमें बताओ. Russell Peters, our very own comedian, actually did make fun of Bollywood and offended some people while he was performing. उसके बारे में बताओ. You see, what we gathered is that he doesn't have much of Bollywood knowledge. अच्छा. So he just thought कि कि झाड़ों के पीछे गाना गाना. And there was a lot of star cast in the Sun Mukunda hall where the show was held. Ranbir Kapoor थे, Sikandar Kher, Anupam Kher's son was there. Right. So he tried to make a dig at him and said that he doesn't like Bollywood movie primarily because you need to have good looks. Achha. He's not seen many movies. He just said that, And the Tamil movies, are better to work with. But the heroes there are very ugly. So people who know his humor, apparently, after the show, when they spoke to people who were there, they didn't take it badly because Bollywood is known, how to accept humor and take it very well. Yeah. So nobody had a grudge that why did he say that. अच्छा. और वैसे भी अगर Russell Peters का शो देखने जाओगे और ऑडियंस में बैठे होगे, you have to be picked on. You have to be ready for it. Yeah. Well, always a pleasure. अब गायब मत हो जाना बिना बताए फिर से. Looking forward to your next visit. Thank you so much, Rajesh. It was a pleasure.